मेरे को कौन सा सांप बोलते हैं सर? ये ब्लड पाइथन है। ब्लड पाइथन। ब्लड पाइथन आराम से पकड़ना है, हाँ जी। कुछ नहीं करेगा। हाँ ये ब्लड पाइथन है, बेसिकली मलेशिया में मिलते हैं ये वाइल्ड में। मलेशियन ब्लड पाइथन भी बोलते हैं इसको, मलेशिया से क्योंकि बिलोंग करता है तो। और ये हैवी बॉडी शॉर्ट टेल्ड पाइथन है। बॉडी हैवी आता है, बॉडी थिक आता है, बट टेल इसका शॉर्ट आता है, टेल ज़्यादा लंबा नहीं आता। तो इसको हैवी बॉडी शॉर्ट टेल्ड पाइथन भी बोलते हैं। और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और थिकनेस भी एज पर साइज थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है। अब कितना बड़ा है सर ये? अलग है अभी के लिए एट प्रेजेंट 2.5 फीट 3 फीट का है। हाँ। और अराउंड 5-6 मंथ्स का बेबी है ये अभी। इसमें अगर आपको एडल्ट चाहिए केजीज अराउंड 1.5 to 2 केजीज के बीच रहेगा। अगर आपको बड़ा चाहिए तो एडल्ट पेयर्स भी अवेलेबल हैं, एडल्ट भी मिल जाएंगे। अगर बच्चे चाहिए तो बच्चे भी मिल जाएंगे। पर्टिकुलर ಮಲೇಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೆದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಇವಾಗ 2 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಕಿತ್ನಾ ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅರೌಂಡ್ 8 to 12 ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದು ಮರಿ ಎಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೇ ಸರ್ फीड हफ्ते में एक बार आपको खाना खिलाना है। आप माइस दे सकते हो, रैट्स दे सकते हो। और अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप चिकन भी दे सकते हो, क्विल्स भी दे सकते हो, जो तीतर आता है तीतर भी दे सकते हो। इवन आपको रैबिट देना तो रैबिट भी दे सकते हो। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯಗರೇ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದು, ಅದ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಸಾಕಿದಾರ, ನಾಯಿ ಸಾಕಿದಾರ, ಮೊಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಗಿಣಿನೂ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ತೀರಾ? ಸಾಕ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನಡ್ ಹಾವು ಇದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು 5 to 6 kg ಇದೆ. 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಾವಿಗೆ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದು 3.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂತ JP ನಗರಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನೆಚ್ಚಿ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Here it's a one stop for all kind of exotic pets. We have reptiles, birds, mammals, rodents, A to Z everything. Whatever you can get exotic. Whatever is legal in India, whatever you can expect in India, everything we have. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು 3 to 4 ವರ್ಷದ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊಲ, ಚಿಕನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದದು ಕೂಡ ವೀಕ್ಲಿನೇ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ So here we have ball python. ಇದು ಬಾಲ್ ಪೈಥನ್. इसको बॉल पाइथन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉल की तरह शेप में रहता है। देखो आप कभी भी इसको देखोगे तो ऐसे बॉल की तरह बैठा रहेगा। तो ಇದು ಬಾಲ್ ಪೈಥನ್ ಯಾಕಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಲ್ ತರನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ತರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಾಲ್ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ತರನೇ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಾಲ್ ಪೈಥನ್ ಅಂತಂತಾರೆ. और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, नेटिव टू साउथ अफ्रीका। इसमें जो वाइल्ड न्यूट्रिशन आता है उसको ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು जो वाइल्ड बॉल आता है वो साउथ अफ्रीका में आपको वाइल्ड जंगलों में मिलता है। बट और ये जो मोहावी आप देख रहे हो या जितने भी एक्सोटिक म्यूटेशंस हैं वो सारे क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स ने खुद क्रॉस ब्रीडिंग करा के म्यूटेशन रेडी करके उनको ये किया है, प्रोड्यूस किया है। तो वो नेचुरल नहीं है, वो वाइल्ड नहीं है, वो नेटिव नहीं है किसी कंट्री से। बट जो रॉयल बॉल जो वाइल्ड में नेचुरली मिलता है वो नेटिव है साउथ अफ्रीका से। तो बेसिकली बॉल पाइथन नेटिव ಏನಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಂದನೂ ಅವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ನೇಚರ್ಗೆ ಇದು ಸಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसका क्या प्राइस है? इसमें आपको जो बेसिक म्यूटेशन, जो कॉमन म्यूटेशन रॉयल बॉल आता है वो 35,000 सिंगल पीस है। बट जो पर्टिकुलर पीस जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये अराउंड 2 फीट प्लस साइज है। और ये एक्सोटिक म्यूटेशन है जिसका वो मोहावी बोलते हैं। आप इसका पैटर्न आप चेक कर सकते हो, तो रॉयल बॉल से बिल्कुल डिफरेंट है। आप रॉयल बॉल देखोगे तो गोल्डन एंड ब्लैक कलर में आता है,
बट इसका पैटर्न चेक करो तो ये येलो एंड क्रीमी कलर में है और पैचेस भी बहुत ನೋಡಬಹುದು ಇದು different ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಮಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न और म्यूटेशन को मोहावी बोलते हैं। मोहावी मोहावी आपका अंतर। 65,000 सिंगल पीस। ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ 65,000 ಅಂದ್ರೆ 65,000 ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾವು ಸಾಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ತೊಳ್ಕೊಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ JP ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ನನ್ನ ಫೀಲ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಫೀಟ್ ಓಡೋಗಿರೋನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತಿಂತ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಧೈರ್ಯ ಹಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಫೀಟ್ ದೂರ ಓಡೋಗಿರೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ Now we have first we shown the snakes and the python variety of python which we have in stock. Now we are going to show you the variety of turtles, different species of turtles. So at present we have here the radius slider, the most common and the most demanded turtle in Indian market because of its reasonable price. It comes for 1,200 rupees pair. कौन सा देश का दे आर नेटिव टू सिंगापुर, वो सिंगापुर से नेटिव है। और इंडियन टर्टल्स भी आप नहीं रख सकते, इंडियन टर्टल या टॉर्टोइस भी आप नहीं बेच सकते। इंडिया में भी बहुत सारे वाइल्ड टर्टल्स आते हैं बट वो इंडियन टर्टल्स को बेचना या रखना इलीगल है। तो आप ये एक्जॉटिक स्पीसीज को पाल सकते हो और ये वाला पर्टिकुलर स्पीसीज बहुत रीजनेबल प्राइस पे आता है तो बहुत सारे लोग इसको रखना बहुत पसंद करते हैं। 1,200 रुपीज़ पेयर है ये और यही सबसे चीपेस्ट टर्टल है और सबसे कॉमन टर्टल है इंडियन मार्केट। ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನು ಆಮೆಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಟರ್ಟಲ್ಸು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಮಾರೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಟರ್ಟಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಇದ್ರ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ. कॉमन लैंग्वेज दे आर कॉल्ड सिंगापुरी टर्टल्स आल्सो। ಸಿಂಗಾಪುರಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಂತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇದು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. So you can see the quantity over ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ JP ನಗರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. After the radius sliders, start. After the radius sliders, we have almost similar looking turtle as like the radius slider. Okay. They comes in the same shape, same almost color and pattern, but you can see the patterns over here. Those rings, those orange color rings, those looks like peacock feather. For that they are called peacock sliders. As like the radius sliders, they are called peacock sliders. And the difference in between the radius slider and the peacock slider, if you just keep them side by side, you can easily identify in between the radius slider and the peacock slider. See, on the radius slider there will be a red marking on the ear that is not there on the peacock slider. And on the belly, radius slider will be having spots, lot of spots all over the belly portion, but here in the middle only there will be one spot, big spot. That's it. ಫುಲ್ ಪಿಕಾಕ್ And on the back also, on the green radius slider, it will be like plain green stripes, but here you can see some orange stripes also, which makes it look like a feather of a peacock. So for that they are called peacock sliders, and they are quite rare as compared to the radius slider. So these are 1,200 rupees pair. These are 4,400 pair. Sorry, 7,000 rupees pair. 3,500. ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಪಿಕಾಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದು. ಪೇರ್ಗೆ ಈ ಕಿತ್ನಾ ಸರ್ ಪೇರ್ 1,200 rupees pair. 7,000 1200 ರೂಪಾಯಿ ಪೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 7,000 rupees. 7,000 rupees ಪೇರ್. ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಅದು. ಇದು ತುಂಬ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. They are from Australia. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ Mostly all the exotic turtles are from Australia. ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ನವಿಲ್ದು ಗರಿ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾರೋ ಸಾಕೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ JP ನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Next here we have Mississippian map turtles. This is a turtle species which doesn't grow very big. They stay small only as their maximum size. They grows like up to 5 inch only, maximum like full hand size they'll get. Okay. It doesn't get as like the radius sliders. Radius sliders can grow up to 8 to 12 inches. That will be like approx around 1 feet or 1 feet plus. Okay. But these guys, they doesn't even touch half feet. They'll be like lesser than 6 inches maximum size. So for that, like people loves to have them because it doesn't grow very big. They doesn't have to worry about like whether they're gonna keep this turtle once it grows very big. Okay. So these are kind of pocket-sized turtles, which are very useful for some people's like which doesn't want a very big turtle. For them, this is the best option. Okay.
So these are the Mississippian map turtles. They are called map turtles because of these spikes and the pattern on their back. Okay, the back spikes are. Spikes and these stripes like map-like stripes on the back. So next we have quite unique turtle. You can see its neck. It's not at all as like the other normal sliders or other turtles. It's quite long. See how it's moving its neck. So it generally helps it to catch the prey. Like if it just want to catch a worm or a fish, that neck, that flexibility of the neck helps it to catch the fish easily. So they are very dominant feeders. If you drop live fishes in their tank, they'll finish it off within few seconds. They're very rapid feeders or the very aggressive feeders. Okay. ये कितना है सर? These are 45,000 each piece, and in this you can get two subspecies. One is Australian, one is Malaysian. This one is Australian. Malaysian comes slightly different in color. So this is the ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತ ಇದು snake. 45,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾವು ಥರ ಇದೆ ಇದು. ರೇರ್ ಪೀಸ್ ಇದು ಕೂಡ. And you can see its cell also. It's like oval in shape, not like the other turtles. And on the back also you can see like there are a lot of visible parts. It's not as like the normal radius slider or something. ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸರ್? It's mostly a female. ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಟೈಪ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಥರ ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕವಚ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕವಚ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. We have the Amazon River turtle and the painted turtles. This colorful one is called painted because they looks like somebody have painted them artificially, but they are naturally like that. You can see the red stripes running on its feet, on its head, and on the cell also. But here on the spotted head turtle, Amazon River turtle, it just have the spots on its head. Whole the cell is plain. You can't see any color part or any spotted part on its cell. So it's called spotted head turtle or the Amazon River turtle. This is found in Amazon River, and this is painted turtle, and it's eastern painted turtle, and they are found in Australia, native to Australia. And you can see they looks really colorful. That bright red color makes them very unique. ये कितना है सर भैया? These ones are 12,000 each. 22,000 each piece, 44,000 pair. इसका फूड क्या है? Food, normal turtle food. You can feed live fishes, you can feed worms, you can feed, or chicken. If you want chicken, you can add in their diet. Sometimes even once they grow slightly bigger, vegetables you can add. The radius sliders, as we know, radius sliders are the most common species, but this is not the common one. This is the albino radius slider. This is the exact same species, but it's albino. If it's albino means it's super rare. Albino comes like 1 in millions. So getting an albino baby in radius sliders is quite rare. For that, the pricing of this particular species, particular albino radius slider is quite higher as compared to the normal radius slider. If you just keep a normal radius slider side by side, they are exactly similar, but the color, you can see both have the red stripes. Both are exactly similar in shape, size and character. Both are exactly similar species, but this is albino. Albino lacks the melanin, which forms the color pigmentation in the body. For that, due to the lack of melanin, it becomes full yellow and the eye turns red in color. If you can focus on the eye, it's red in color. As compared to the normal radius slider, you can see it's like black in color and the cell is greenish in color. But here there is no pigmentation, melanin pigmentation. For that, it doesn't turns green, it remains yellow only. So albino radius sliders are 22,000 each piece, babies. This is the turtle. This one, right? This is also a kind of budget turtle. Okay. So here we have golden thread turtles or the Chinese long-tailed turtles. As you can see, they looks like common sliders, but if you see their tail, it looks like a alligator snapping or a common snapping turtle. For that length, long length of its tail, it's called long-tailed turtle, Chinese long-tailed turtle. Or due to these stripes on its back, it looks like golden threads on its back. Those 3 stripes. For that, it's called golden thread turtle also as a common name is golden thread turtle. Actual species name is Chinese long-tailed turtle. So these are 3,500 each piece. They are kind of budget turtles. If you just want something which should be better than radius slider but not too much expensive, then you can go for the golden thread turtles. They're gonna cost you like 7,000 rupees pair, but it's worth that money. You can see their pattern is quite unique as compared to the radius sliders. You can see the straight line pattern on their neck and all over the body. So that makes them kind of
different from the other slider, common slider turtles, as like the radius slider. So now we are going to show you the variety of tortoise. Before we shown you the variety of turtles, Okay. these are the tortoise, which lives on land. They are not as like the turtles. They lives on land and they are 100% herbivorous. All the turtles, all the terrapins are kind of omnivorous, which can eat green leaves. Sometimes they can have chicken, sometimes they can have fishes, sometimes they can have worms. But these guys are 100% herbivorous. They will only eat green leaves, vegetables, flowers, fruits and grass. That's it. And that doesn't stay, they can't swim inside the water as like the turtles. If you just try to dip them in water, they'll get sinked and they'll sink down and they'll die. So they just use the water for drinking purpose, that's it. And they are 100% land species. And here what we have is Russian tortoise and the Sulcata tortoise. Sulcata is world's third largest species, which is native to South Africa. And this size baby you will get for 25,000 each piece at Karnataka Aquarium. And this is Russian tortoise, as like we saw Mississippian map turtle, which was a like pocket-sized turtle which doesn't grow very big. Like that, if you want some tortoise which should not grow very big, as like we know like the Sulcatas and Aldabras and all, those grows really big. But this turtle, this tortoise doesn't grow very big. Maximum 6 inches or 5 inches, maximum full hand size. Again, it will grow. That's it. So it's a like pocket-sized tortoise, if you want. It's gonna grow really big, up to 2.5 feet it can grow, and they can weigh up to like 250 to 300 kgs. So they can even take you on a ride on their cell. Once they ನಮ್ಮನ್ನ are ಕ್ಯಾರಿ fully ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. So these are the tortoise. So here we have a variety of exotic newts. They comes in a lot of subspecies. Newts are a whole big family of different lizards, kind of water lizards, which are kind of amphibians which stays inside the water but breathes outside the water. So they are as like the betta fish, or you can say as like the turtles. They goes inside the water but they still breathe from the outer surface. So that makes them kind of unique, and they're quite rare as compared to other axolotls or salamanders. Newts are pretty much like unknown in Indian market. So people doesn't even know about them. So these are the crocodile newts, which are quite rare in Indian market. Like you can't find them easily in India. So that makes them quite rare, and these are 25,000 each piece. Single piece 25,000. 25,000 single piece. They looks like almost similar to the newts, but they are not newts. They are salamanders. Salamander grows really big. Specifically these Chinese giant salamanders, they can grow up to 4 feet, which is like one of the largest species of salamanders all over the world. So they stays in hill stream rivers and lakes and ponds. So they lives nearby like fresh water bodies where the water temperature will be very low. So they stays in a very low temperature. If it doesn't maintain the temperature, they may or may not survive in a time. You have to add ice cubes in summers to make them settled in the water. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ JP ನಗರ ಹತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತನೇ ಅವ್ರ ಓನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಿದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರಿವೇಶ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಪರಿವೇಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬ ಅದು ಹೌಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ JP ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.